long before trying to understand a relationship, try to understand expectation. Am vorbit despre relații, în loc să încercăm să înțelegem relațiile, este important să înțelegem așteptările pe care le avem în relație. And moreover, in any relationship, never try to manage relationship. Și în relații încercați să nu Manage relationship. să gestionăm relațiile, să nu facem asta. Because managing relationship is not going to be a healthy at all. A gestiona relațiile, de fapt, nu este deloc sănătos. In fact, most of our relationship breaks is because of management or managing while trying to manage a relationship. Multe din relațiile noastre se rup pentru că noi încercăm să le gestionăm. It is exactly like a mirror that is broken. Este exact ca o oglindă care este spartă. So when a mirror has got some cracks and you want to manage to see your face, Când avem o oglindă care este crăpată și încercăm să ne vedem fața în ea, and that is what called managing relationship. asta de fapt înseamnă a gestiona relațiile. But here, instead of managing relationship, we say negotiate your expectation. Dar în loc de a încerca să ne gestionăm relațiile, noi spunem să ne negociem așteptările. So when I have to negotiate, first I need to negotiate my expectation. Când negociez, trebuie să negociez așteptările. Only when I am in a position to negotiate my expectation, Când sunt în postura de a negocia așteptările, then only I am eligible to communicate. doar atunci sunt capabil și eligibil să comunic. Is it clear? Este clar? If I do not have capacity or capability to negotiate with my expectations, Dacă nu sunt capabil sau nu pot negocia cu așteptările mele, will I be able to communicate? voi fi capabil să comunic. Because whatever I talk, I try to impose or I try to vomit. Pentru că orice vorbesc, de fapt, eu vreau să impun sau vreau să vomit. That's why in a relationship always we try to correct others. Pentru că noi în relații ce facem este că vrem să-i corectăm pe ceilalți, de fapt. If you observe, in a relationship, whenever you communicate, most of the time, what is the communication? În relații, când noi vrem să comunicăm, în cea mai mare parte a timpului, care este de fapt comunicarea? Cum comunicăm? To correct others. Ca să-i corectăm pe ceilalți. Now, why do I correct? Or why do I want to correct? De ce corectez și de ce vreau să corectez? Remember, Amintiți-vă. whenever I try to correct anybody, De fiecare dată când vreau să corectez pe cineva, there I try to avoid something in me. de fapt, atunci vreau să permit ceva în mine. Some type of fear, some type of sense of loss that is there in me, Există cumva o frică sau sentimentul de pierdere în mine, de pierdută în mine, I don't want to face, nor I don't know how to face, sau poate nu vreau să fac față sau nu știu cum să fac față and subconsciously I try to correct și others. subconștient vreau să corectez. Whenever if you don't want to use the word correct, point out also. Dacă nu vrem să folosim cuvântul a corecta, putem folosi a puncta. So that means there is some type of sense of loss or fear. Asta înseamnă că există în noi cumva sentimentul de pierdere. So without frică. So without the sense of fear or loss,
acestea două, it is difficult to correct someone in a relationship. este dificil să corectăm pe cineva într-o relație. And if I am obsessed to keep correcting the whole world, Și dacă sunt obsedat să corectez lumea întreagă, starting with my parents, începând cu părinții mei, they did wrong, that did wrong, they are wrong. Okay, you are only right. ei greșesc, deci numai tu ai dreptate. Then wife is wrong, husband is wrong, boyfriend is wrong, girlfriend is wrong, Părinții sunt greșiți, soțul greșește, toată lumea greșește. and children of course wrong. Și copiii de asemenea și ei greșesc. And never don't ask. Mai undeva. And boss, mamma mia. Și șefii să nu mai spune. Even if I am in holiday, when I think of that fellow or felly, amma, sweating comes. Chiar și când sunt în vacanță și mă gândesc la acea persoană, deja mă iau transpirațiile. So everybody is wrong, I am right. Deci toată lumea greșește, numai eu am dreptate. And I am only looking for the opportunity to correct everybody. Și mă uit cu oportunitatea să o prind ca să-i corectez pe ceilalți. And I see relationship is, as long as at present day, as long as I correct others or I am getting opportunity to correct others, that long I am in a relationship. Și în ziua de astăzi, în relații, atunci când am această oportunitate de a-i corecta pe ceilalți, atunci eu numesc că sunt într-o relație. Can you see this point? Puteți vedea această idee? In fact, there is a story goes to Mula in this regard. Există o poveste foarte frumoasă despre Mula. So as usual, Mula was giving always discourses against this marriage. Mula mereu avea discursuri împotriva căsătoriilor. He said, look, had I got an opportunity, really somebody would have taught me, I would not have got married. Dacă aveam oportunitatea cineva să mă învețe, nu m-aș fi căsătorit. But I have made a mistake to get married. Dar am făcut o greșeală să mă căsătoresc I don't want anyone to do that. și nu vreau ca nimeni să se mai căsătorească. Then one person got up, hey, you are talking so nicely here. Can you talk the same thing in front of your wife? Zice, hei, tu vorbești aceste lucruri foarte frumos aici, dar poți să vorbești aceleași lucruri la fel de frumos în fața soției tale? And he said, look, this is what you have to understand me. Și spune, chiar aici trebuie să mă înțelegi pe mine. Because all the time he corrects me, he teaches me. I don't get any opportunity to talk her back. Pentru că ea de fiecare dată ia oportunitatea să mă corecteze și n-am nicio altă șansă decât să vorbesc și eu. Now, I have got opportunity to talk to you people and correct you people. Și acum am și oportunitatea să vă corectez pe voi și să vorbesc cu voi. And this is what people live. Și exact așa oamenii trăiesc. Have you not seen in your childhood? Ați observat în copilăria voastră Sometimes girls dress like mother. că fetele se îmbracă la fel ca mama lor, Boys dress like father. băieții se îmbracă la fel ca Like with voice, all these things, whatever. inclusiv și vocea își schimbă ca părinții. So what does it mean? Deci ce înseamnă asta? Because that father or mother, whatever was teaching this fellow was fed up of, now wants to pretend, let me get a chance to teach others. Pentru că părinții au făcut asta cu copilul și copilul acum vrea și el să învețe pe ceilalți la fel. And we call that as relationship. Și noi numim asta relație. In reality, that is not relationship. În realitate, de fapt, nu există nicio relație. But we believe in this. Dar noi credem în asta. That's why we never learn anything in a relationship. De aceea noi nu învățăm niciodată nimic în relații. We just live in relationship exactly like a pig loves the gutter. Noi trăim în relație exact așa cum un porc trăiește în noroiul, în curcina. Even if you bring out of gutter the pig, you think pig will be happy, will be comfortable?
so also human beings. Așa și oamenii, omenirea. So as long as you teach or you are taught, that long your mind is healthy and you are in a perfect relationship. Atât timp cât tu de fapt predai, vrei să predai, atunci mintea ta e sănătoasă și tu te simți bine. So recently, a few days back, one fellow in Odisha got arrested Acum câteva zile în Orisa, cineva a fost arestat because earlier he was telling that he is the president of ghost world. pentru că el prezenta lumii că este președintele fantomelor. So he talks to everybody, he helps them, he teaches them what to do, what not to do. Și el vorbea lumii că el face și învăța lumea despre asta. So he was managed somehow his life being president. Și și-a gestionat cumva viața fiind președinte. And but recently said, one minister died recently, said his ghost is hanging around near chief minister's house. Un prim-ministru a decedat recent și el spunea, de fapt, fantoma acestui prim-ministru este în jurul casei. And he called me, he asked for me help. Și mi-a cerut și ajutorul. So help was what? In the jail. Okay, go to jail. Și că era, mă rog, era în închisoare. So what I'm trying to say, people when they don't find alive people, they also catch hold of dead people. Și că oamenii când nu găsesc vii să vorbească, îi găsesc pe cei morți și tot vorbesc. So to make sure to teach. Se asigură că îi predau. And you know better, there is better business, better way of making money with dead people or deadly things. Și s-a întâlnit că se fac bani și faci mai bine bani cu oamenii care au murit deja, care Which starts from the hospital, okay? și începând cu spitalul, începând de la spital. Hospital, cremation ground, priest, blah, 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 you understand? It's a huge world, okay? Coffee. Începând de la spital până la procesul înmormântării și până la mâncare. And also in the coffin, which cloth to be stitched? Și inclusiv și hainele. Which wood? Ce elen, da, ce lemn. And also in my coffin, cloth from which church should be there? Și că ce haine de la biserică să folosească. For that I have to pay, okay? Și că și pentru acele haine trebuie să plătească. And also if I have money, in which church wall my body should be there? Și că dacă există mai mulți bani, în care biserică să fie corpul dus? So, that's why personally I don't feel like going to the church because basically church is a burial ground. Dacă personal nu simte să se ducă la biserică pentru că majoritatea bisericilor au cimitir înăuntru. It should be a holy place. Ar trebui să fie loc sfânt. Place of worship. Church is not a place of worship. Ar trebui să fie loc de celebrare, de... Okay. So that is another way of relationship, okay? That will keep it aside, don't worry. Un alt fel de relație, dar păstrăm acest subiect în afară. And that is one of the most major relationship. Și că este, de fapt, cea mai mizerabilă. Because when all this relationship fails, we don't know what to do, we are completely helpless, then we go to the extreme end, then we relate with this church and so-called religious relationship. Că multe din relații se rup și noi atunci ce facem, ne ducem la biserică și credem că acolo găsim tot felul de lucruri. So that means it's very clear. Asta înseamnă că e foarte clar. I need to learn to negotiate. Trebuie să învăț să negociez. So when I want to negotiate, Când vreau să negociez, how to do? cum să fac asta? Let us talk about financial negotiation. Hai să vorbim despre negocierea financiară. You people have already seen, especially in Rishikesh, Ați văzut cu toții, mai ales în Rishikesh, small children, they come and sell the flowers. că copiii mici vin și vând acele buchete de flori. How smart they are. Cât de inteligenți sunt ei And they know the best way of negotiating. și știu ce mai bine să negocieze.
do not know much English, Ei nu știu foarte multă engleză, but few words they communicate perfectly. dar câteva cuvinte ei le comunică perfect And they see you, whether you are from local și te văd dacă ești om local or you are from some other place in India sau ești din alt loc din India or from South India, sau din Sud India, because we have different price, okay? pentru că sunt Other part of India one price, South India is another price. sunt diferite prețuri. În sudul Indiei alt preț, în cealaltă parte a Indiei alt preț. Or a foreigner. Sau ești din afară, internațional. For example sake, I am saying it. I may not be right. Poate greșesc, dar vă dau un exemplu. If the flower is supposed to be sold in 10 rupees Să spunem că o floare este vândută cu 10 rupii for local people, pentru oamenii locali. if they see that it is South Indian, Dacă văd că ești din sudul Indiei, 3 times, 30 rupees. atunci este 30 de rupii. And if they discover that, lover he wants, but man is standing, that time it will be 50 rupees. Și că dacă văd că sunt cupluri, atunci e 50 de rupii. Or elderly woman wants to do it, but no, that time they cannot ask more, because elderly woman will shout. And if it is foreigner, La cei bătrâni nu pot da pentru că cei bătrâni îi ceartă, dar dacă sunt cei din afară, 10 times, 100 rupees. de 10 ori, 100 de rupii. Now, you should be smart enough, this is called negotiation. Dar voi ar trebui să fiți suficient de inteligenți. So, negotiation presupposes Asta presupune negocierea. Deci negocierea presupune knowledge of the object, cunoașterea obiectului, knowledge of the situation, cunoașterea situației, knowledge of the person, cunoașterea persoanei, and knowledge of your goal. Knowledge of your goal, și cunoașterea obiectivului tău. based and also knowledge of your resources. Și de asemenea și cunoașterea resurselor tale. Is it clear? Este clar? If any one thing is messed up, Dacă unul din acestea se pierd, can you negotiate? puteți negocia fără unul din ele? If you take the same flower example, Dacă luăm acest exemplu simplu cu florile, let us say you are already inside the water and huge crowd. să spunem că sunt în apă și faci aglomerat, Now you know that you can get the same flower in 30 rupees. tu știi că aceeași floare o poți lua cu 10 rupii, But to get out of that and again getting into the water is very tough. dar ca să o iei și să o pui în apă este foarte dur procesul. Now what happens? The fellow is asking you 100 rupees. Acum ce se întâmplă? El o să-ți ceară 100 de rupii. So you are a very clear goal that I want to put this flower on the Ganga. Deci scopul tău e foarte clar că tu vrei să iei floarea și să o pui în Ganga. So my offering to the mother is most important. Deci cea mai importantă este oferirea florii mamei. Now how to negotiate there? Deci acum cum negociem noi acolo? So you will negotiate time and difficulties Deci noi negociem timpul și dificultățile and your emotion. și emoțiile tale. So you may not give 100 rupees. Poate nu îi dai 100 de rupii, Definitely you can bring down to 50 at least or 60 rupees. poți ajunge la măcar 50 de rupii sau 60 de rupii. But if you are so stupid, no, outside 30 rupees, if you take only 30 rupees, I will give you, or else no. Sau dacă ești atât de prost și spui nu 30 de rupii, What will happen? ce se va întâmpla? You cannot negotiate with your emotion. Tu nu poți negocia cu emoțiile tale. So negotiation involves many factors. Negocierea implică mulți factori. That's why sometimes observe this bargaining situations. Observați aceste situații care, In fact, I observe a lot de fapt, eu observ foarte mult and I enjoy. și mă bucur de So whenever some bargaining is going on, I'll be just sitting and watching. De fiecare dată când se
așez și mă uit. And if you really are able to smile, laugh there, Și dacă acolo ești capabil să zâmbești, să râzi, now pick up from that, start negotiating with your expectations. și începând de la asta, tu de fapt începi să negociezi cu așteptările tale. Because with a small flower window, how much knowledge is involved to negotiate. Pentru o simplă floare, cât de mulți factori sunt ca să negociezi. Now, think of bigger things, especially in any relationship. Acum, hai să ne uităm la lucruri mai mari, în special în relațiile noastre. But what we do Dar noi ce facem? without thinking, Fără să gândim, mechanically, mecanic, we manage. într-un mod mecanic, noi gestionăm. Forget about negotiation, okay? It's a big word. Uitați de negociere, este un cuvânt foarte mare. Because in negotiation, Pentru că în negociere, you are open. ești deschis. Whereas in management, Dar în schimb, în gestionare, you are closed. ești închis. And especially in a relationship, În special în relații, if you are closed. dacă ești apropiat, So closed means I am right. apropiat ce înseamnă? Eu am dreptate. Okay? I am right. This is called management. Eu am dreptate. Asta se numește management. Whereas in negotiation, you are not right. Deci în negociere tu nu ai dreptate. Because you exactly do not know what is the price. Pentru că tu exact nu știi cât e prețul. Maybe your price you know in your house, in your village, Poate tu știi in your state or country, statul tău din țara ta, but here may be different. dar aici poate fi diferit. So when you are not sure, hey, what could be the best price or right price, Deci tu când nu ești sigur care este prețul bun, because of many uncertainties, datorită multor circunstanțe, there what you do? atunci tu ce faci? You keep your mind open. Îți ții mintea deschisă. So keeping your mind open, you keep negotiating. Ținându-ți mintea deschisă, tu de fapt continui să negociezi. Maybe because you keep your mind open, that's why you are able to negotiate. Probabil că pentru că tu îți ții mintea deschisă, de aceea tu ești capabil să negociezi. Or else what will happen? Altfel ce s-ar întâmpla? Either you will pay more money Ori o să plătești mai mult, or you will not buy. sau nu o să cumperi. Or you may buy with good price, Sau poate cumperi cu un preț mai bun, but you will not feel good. dar nu o să te simți bine. Or you will not make others to feel good. Și nu o să faci nici pe ceilalți să se simtă bine. Especially those who are with you. În special cei care sunt cu tine. Now, same thing, does it happen in a relationship or not? Același lucru se întâmplă în relații sau nu? So that's why one has to be alert. De aceea noi trebuie să fim alerți. Then why it doesn't happen? Și atunci, de ce nu se întâmplă? Very nicely, again, somebody said very nicely, Cineva odată a spus foarte frumos, look, somebody asked, hey, how is your love going on? cineva a întrebat, hei, cum îți merge dragostea? The person answers, whether a boy or girl makes no difference. Love is over. Și băiatul sau fata a răspuns, nu va nicio diferență, nu știm cine, a răspuns, dragostea s-a terminat, s-a încheiat. Why? What happened? De ce? Ce s-a întâmplat? Because we got married. De ce? Pentru că ne-am căsătorit. So what does it mean? Deci ce înseamnă asta? So once we got married, Odată ce ne-am căsătorit, we started taking each other for granted. luăm pe celălalt de gata. During loving time, mind was open. Pe timpul iubirii noastre, mintea a fost deschisă. The moment marriage happens, În momentul când căsătoria s-a întâmplat, mind is closed. mintea s-a închis. You take other person for granted. Iei cealaltă persoană de gata.
And as long as that fellow allows to be taken for granted, Și atâta timp cât cealaltă persoană permite să fie luat de-a gata, marriage continues. căsătoria se întâmplă, continuă. And incidentally, another fellow comes out. Și din accidental apare copilul. So we say like, no, like railway track. Ca la tren, tot sunt vagoane. So both the lines parallelly moves. Că liniile sunt paralele și așa. Never joins. Și că niciodată nu se întâmplă. But in between there are. Dar între acele linii de la So care arată sunt acele. that makes both the line to stay move parallelly. Și că acele linii face în așa fel încât liniile principale să rămână paralele. So also man has its own way of moving. Așa și bărbatul are modul lui de a continua. Woman also has its own way of moving. Femeia are și ea modul ei de a continua. In between children. Și între ei copii. And my parents, your parents, all parents. Și părinții lui, părinții ei. My disease, this disease, sense of all this Boala mea, boala ta. Și sympathy, empathy. simpatie. So everything makes these two lines somehow move together, but parallel. Și cumva aceste linii două merg împreună, dar paralel. That is called relationship. Asta se numește relație. Clear? Clar? And I enjoy more Indian relationship. Și eu mă bucur tare de relațiile din India, indiene. Especially, În special. all over the world it is, not that only in India. Sunt în toată lumea, nu numai în India. When a boy and a girl loves each other, Când, before marriage, okay? Love means before marriage, remember? când băieții cu fetele se îndrăgostesc, So that time boy talks a lot. în acel timp băiatul vorbește foarte mult. Girl will be listening, not listening, taking notes, okay? Și fata nu doar ascultă, ia și notițe. What a photoprint memory you cannot think of, okay? Ce fotografie bine imprimată. And this poor boy doesn't understand, poor man doesn't understand anything, only will blabber. Și că băiatul, el nici nu înțelege ce zice, el doar... Now the girl is taking a note in that what you like, what you don't like, what you eat, what you don't eat, whom to love, whom not to love, everything you have vomited. Și fata știe pe cine iubește, pe cine nu iubește, știe tot despre băiat, tot ce a vomitat el în fața ei. After marriage, what happens? După căsătorie, ce se întâmplă? Now tell me, who talks and who keeps quiet? Cine vorbește și cine este cel care tace din gură? Man has to keep quiet. Bărbatul tace And woman has to talk. și femeia vorbește. And the best part is, the longer marriage. Și cea mai bună parte este în căsătoriile de lungă durată. One example here, okay? Avem un exemplu aici. So man has to keep quiet, poor man. Bărbatul tace din gură, săracul And bărbat, ce să facă? only woman talks. Și nu femeia vorbește. Have you not seen that? Have you not observed? N-ați observat asta? And this is how life moves. Și uite așa viața merge continuă. Joke apart. Am glumit, dar... So in a relationship, Deci, în relații, I need to be alert. trebuie să am nevoie să fiu alert. I cannot take anyone for granted. Nu pot lua pe nimeni de-a gata, de mi se cuvine. Because that time I take others for granted. Iau pe celălalt de-a gata, că mi se cuvine, în momentul în care When I am lazy. când sunt leneș. Technically, when you say, when Thomas takes over me, Tehnic noi spunem când tamasul mă acaparează, that time I take others for granted. de data atunci îi iau pe ceilalți de gata. Or you can say, when you are lazy, Sau putem spune atunci când tu ești leneș, when that laziness takes over you, când lena te cuprinde, te acoperă, you
take others for granted. Îi iei pe ceilalți de gata. And in a relationship, you only develop laziness in the name of comfort. Și în relații noi ce facem e că dezvoltăm lenea în numele confortului. Is it clear? Este clar? Why you get into relationship? De ce intrăm noi într-o relație? I'm talking about human relationship, okay? Now I'm coming. Vorbesc de relațiile dintre oameni. To be secure. E să fim siguri. Really? After relationship you are secure? Da, și după relații sunteți siguri? In fact, more insecure. De fapt, nesiguranța crește. Because it comes with a package, okay? Pentru că vine cu pachet. Maybe you are comfortable with your man or woman. Poate ești confortabil cu femeia sau cu bărbatul. What about in-laws? What about in-laws? Parents of boy or girl? No, I don't understand. Okay. You may love the man, so man is good, but what about you have to handle also deal with his parents? Că de fapt, pentru că de fapt tu te îndrăgostești de bărbat, dar bărbatul vine și cu părinții, vine cu pachetul lui. Is it not a joke? Și asta chiar nu e o glumă. If the boy is stupid, parents will be good. Dacă bărbatul e prost, părinții sunt buni. If the boy is good, parents will be other way around. Și că dacă băiatul e bun, părinții sunt în altă. Does it happen or not? Se întâmplă sau nu? Very difficult to find everything the best. E foarte dificil să găsești totul perfect. And if everything is good, there will be no money. Dacă totul este foarte bine, nu vor fi bani. Or everything is good, health will not be good. Sau totul este bine, dar sănătatea nu va fi bună. Something or other will be lacking. Ceva o să lipsească. Now, if you look at in a relationship, you go for relationship for security. Și dacă ne uităm în relații, noi intrăm în relații pentru siguranță. But are you secure? Dar suntem noi siguri, în siguranță, când intrăm în relații? Just look at. Doar uitați-vă la acest aspect. In fact, that is called relationship. De fapt, eu numesc asta relație. Present day especially. Mai ales în zilele noastre. I take you for granted, you take me for granted. Each of us are interested to take each one for granted without each other's knowledge is called relationship. Într-o relație. Clear? Este clar? I take you for granted, you take me for granted without each other's knowledge. Eu te iau pe tine de gata, tu mă iei pe mine de gata, fără ca celălalt să știe. That means what? I am lazy, you are lazy. Ce înseamnă? Că eu sunt leneș, tu ești leneș. So both the lazy together. Deci amândoi leneși împreună. That's a beautiful saying in Odia language from our childhood I have heard. Se spune foarte frumos, din copilărie am auzit asta în limba oria. So one very bad joke, okay? Foarte proastă. So one does pee while sleeping, Că cineva face pipi atunci când doarme. and others also does. Și face și celălalt. So the one says, look, I do pee, also you do pee without your knowledge, without my knowledge. Let us sleep together so that we don't smell each other's pee. Că eu fac pipi, tu faci pipi și hai să dormim unul cu alții, că dacă facem nici tu nu ne mirosim, deci reciproc. And that is the relationship, please understand. Că asta este relația, vă rog să înțelegeți asta. What you call relationship is exactly like this or not? Ceea ce numim noi relație este exact asta sau nu? What can I do? I have to talk in a very bad way so that it will enter, okay? Ce pot să fac? Trebuie să vorbesc în acest limbaj ca să mă asigur că o să vă intre învățătura. So that's why what I need to do here. Deci ce e de făcut aici? So it is not in relationship I have to develop laziness, Deci nu este că în relație eu trebuie să-mi dezvolt lenevia, but I have to develop alertness. dar trebuie să-mi dezvolt, să fiu alertă. That's why there are different type of relationship. De aceea sunt mai multe feluri de relații. Mai multe categorii de relații.
So starting with, the first one is blood relationship. Prima relație este relația de sânge, relațiile de sânge. So with reference to blood relationship, we are helpless. Cu referire la relațiile de sânge, noi suntem neajutorați. Because gene, scientifically if you say, gene talks to each other. Pentru că prin certificat vorbim, în sânge vorbim. Even if you hate your mother, Chiar dacă ți urăști mama. if something goes wrong with your mother, you will be disturbed. Că dacă se întâmplă ceva rău cu mama ta, vei fi deranjat. Because you are nothing but extension of her. Pentru că tu nu ești nimic altceva decât extensia ei. Because this is called blood relationship. Asta se numește relație de sânge. With reference to your brother or sister, cousin brother or sister, În ceea ce privește relația de frate sau soră, same thing also happens. la fel se întâmplă. So with reference to blood relationship, În ceea ce privește relațiile de sânge, we don't have any choice. nu avem altă alegere. That is to be very carefully negotiated. Și asta trebuie să fie cu grijă negociat. In fact, that to be accepted. De fapt, aceste relații trebuie să acceptate. Because you don't have any choice with reference to blood relations. Pentru că nu avem altă alegere în ceea ce privește aceste relații de sânge. Now, second type of relation is called body relation. A doua relație este numită relația cu corpul. So when we say body relation, Când spunem relația cu corpul, there you have many things. acolo avem multe lucruri. Especially, this is the main problem for many people. De fapt, asta este problema multor persoane. Because in body relationship, Pentru că în relația cu corpul nostru, if you are not alert or if you don't give emphasis to the alertness, pentru că dacă noi nu suntem alerți și nu acordăm importanța acestei alerte, it becomes a disaster. devine un dezastru. So that's why when body relationship starts, Când relația cu corpul începe, we come up with a new concept, that is what called as marriage, that is what called other things, where many factors are involved to make you give opportunity to be alert. se întâmplă relația, după această relație cu corpul, de fapt ne ducem la cealaltă etapă, relațiile de căsătorie, care ne face și ne aduce în punctul în care să fim alerți. Because from the body relationship develops blood relationship. Pentru că de la relația cu corpul ajungem să avem relațiile de sânge. That's why in Indian context, in your country also there, many places were there, especially when girl gets married to a man in India, completely belongs to the lineage of the man. Și în India, dar și în țările din afară, în momentul în care fata se căsătorește cu băiatul, fata aparține liniei sângelui bărbatului. Like in your country also was there, changing the surname. Că și în țările noastre a fost odată să ne schimbăm numele de familie. But what happens nowadays? Dar ce se întâmplă zilele de astăzi? Your account is yours, my account is mine. Contul meu e contul meu, contul tău e contul. Let us have a common account. Hai să avem un cont comun. And you call that as a relationship? Și voi numiți asta relație? It doesn't work. Nu funcționează așa. So there is no, forget alertness, only fear. Uitați de această alertă, doar frică. And when there is fear, you are alert, out of fear, no doubt in it. Și că când ți este frică, cu siguranță ești alert. But what happens? Dar ce se întâmplă? Nobody likes you, Nimeni nu te place. nor you like yourself. Și nici tu nu te placi pe tine. Like if you look at snake, Dacă vă uitați la șarpe, a snake is alert. un
Un șarpe este alert. Da. but always fear, having fear. Dar întotdeauna are frică. Either attacks Ori atacă or beaten up, sau este atacat. or sometimes manages to escape. Sau câteodată el gestionează și scapă. Hides somewhere, once in a while comes out, again hides, Se ascunde, câteodată mai iese afară, iar se ascunde. because of fear. Datorită fricii. Same thing happens in a relationship or not? La fel se întâmplă și în relații, nu? Always there is a fear. Întotdeauna este frică. See, look, I started a relationship for security. De fapt, eu încep relația pentru siguranță. But I only encourage a develop fear. Dar eu nu fac decât să încurajez dezvoltarea fricii. So is this healthy? Este asta sănătos? And how long will it continue? Cât timp o să continue asta? It will not work. Nu o să funcționeze. That's why when you are in a relationship, De aceea, atunci când ești într-o relație, you are fed up of. ți-e frică, ești fricos. And when you are not in relationship, Și când nu ești în relații, you want to be in relation. vrei să fii în relație. Like public toilet. Ca toaleta publică. Those who are inside, Cei care sunt înăuntru they want to get out of it. vor să iasă afară. Those who are outside, Cei care sunt afară they want to get in. vor să intre. All bad examples, okay? Cel mai prost exemplu. But what can I do? Dar ce pot să fac? This is the truth, this is the reality. Asta este adevărul, asta e realitatea. That's why De aceea, this during body relationship, pe parcursul relațiilor de sânge, one has to be alert, one has to be careful. noi trebuie să fim cu grijă, să fim alerți. Because from body relationship related to body relationship develops, okay? Pentru că relațiile de sânge se dezvoltă de la relația cu corpul, da? Because from body relationship will be developed blood relation, the child, many other factors. Pentru că de la relația cu corpul apare copilul și alți factori. Or else, what will happen? It will be a disaster. Altfel, ce o să se întâmple o să fie un dezastru. So we'll discuss in the next class from body relationship to mind relationship. Deci vom vorbi în următoarea clasă de la relația cu corpul la relația cu mintea noastră. And how to go about it. Și cum să mergem mai departe. Thank you.